unit, tajuk baharu. Kalau kamu tengok buku teks, do you got your textbook? Show me your textbook. Tak nampak. So, we are going to learn unit 8, tajuk 8. Okay, let teacher share teacher's textbook. Cikgu akan share screen. Okay, this is teacher's textbook. So, kamu akan perasan cikgu ada satu skrin besar di atas tu. You can enlarge, besarkan dengan double click ataupun melintangkan kamu punya handphone. Okay, after this, teacher will teach a new unit, which is unit 8, mixture. Okay, but before that, class, let's us look at our textbook, page 87 first. Look at our textbook, page 87. Okay, we look at the story here first. Okay, tunggu. Okay, we look at the story here. Okay, mereka sedang buka tabung. This is we call coin box. Coin box. Okay, so you look. Wow, that's a lot. Banyaknya. But there are shilling, there are knots. Jadi kita pun asingkan dia. So we separate it. If it is separate maksudnya asing. Okay, mengasing. So macam mana kita nak mengasingkan mereka? So if it is separated like this, it is easier for me to count the money. So they use the separating method. Hari ini kita akan belajar banyak cara mengasing. So we look at another story. So they are drinking the tea. Dalam ini ada banyak sisa. So apa mereka buat? Kamu tengok, let us strand. Strand tu maksudnya menapis. Kita guna penapis tu. So cara dia guna menapis. Let us strand the tea first. Then you look at the tea, it is very clear. Okay. So the tea sediment now is fully removed. Only left the tea inside the cup. Okay, cikgu sedang cakap buku teks muka surat 87 ya. Semua sila tengok buku teks ya. So the last one. Okay. When we are making cakes ataupun we are making bun, ada orang yang buat pau kan. So mereka akan guna ini. So we are using seizing. Okay, cerita ini kita panggil seizing. So seize the flour. Flour tu tepung. Ini bukan flour, flour. So seize tu dia menapis. Now a fine flour is separated. So kita menapis ketolan-ketolan supaya dia hanya yang halus sahaja. So why do the materials in the mixture need to be separated? Kenapa barang-barang dalam campuran itu perlu kita asingkan? So supaya kita senang nak mengambil. So it is easier for us to count, easier for us to take away. So ini ialah cerita mixture. Kalau kamu tengok cerita mixture dekat sini, apa maksud mixture? Mixture ialah campuran. Campuran. Apabila kamu tercampur sesuatu, kamu kena pandai asingkan dia. So, how are we going to separate, mengasingkan dia? So, today kita akan belajar methods. Apa tu? Muka surat sebelah, methods to separate a mixture. Tengok muka surat 89. Look at the textbook page 89. So, we are going to learn methods to separate a mixture. So, this is keropok. Keropok is made up of muruku and nuts. Muruku and nuts. Muruku tu yang panjang. Nuts tu kacang. Kacang. So, look at this story. Kugan and Kanang. Ini Kugan, ini Kanang. Okay. I like muruku. Saya suka muruku. But I do not like nuts. Dia tak makan kacang. Dia tak makan kacang. But his brother likes nuts. Adik dia suka kacang. So, cikgu ni pun bertanya, how would Kugan and Kanang separate the mixture of muruku and nuts?
Macam mana mereka nak mengasingkan benda ini? Satu muruku, satu kacang. Okay, so kamu tengok, we can separate various material in a mixture using different method. Kita boleh menggunakan separate tadi tu mengasing. Kita boleh mengasing various tu pelbagai. Method tu bahan. Kita boleh mengasing pelbagai bahan in a mixture. Mixture ialah campuran. Dia campur macam itu sahaja. Jadi macam mana kita boleh guna pelbagai method, different method. Method ialah kaedah ataupun cara. Okay, so hari ini cerita panjang, itu sebab cikgu minta semua tutup mic. Jadi kita akan habiskan cerita. We will learn five methods. Kita akan belajar 5 cara sekaligus. Okay, so you look at the notes here. A mixture is contain 2 or more materials. Bila dia bercampur, kita panggil campuran. Dalam bahasa Inggeris, kita panggil mixture. Sebab kamu tak boleh bercakap kan, so kamu boleh guna raise hand features. Kamu tengok kamu punya telefon, ada satu tangan dekat sana. Kalau kamu faham apa yang cikgu cakap, kamu tekan tangan itu maksud kamu ikut cikgu sudah. Everyone, please click the raise hand button. Kamu tekan butang itu. Tengok handphone, yes, Adi, very good. So, kamu tekan butang, kita akan kata siapa sudah raise up your hand. So, kalau nanti baru bercakap, bagi cikgu cakap dulu. Nanti baru kamu cakap. So, everyone, please raise up your hand. Suci, Zakuan, Naufal, Dinas. Okay, very good, Aulia. Okay, so kita akan sambung. Cikgu habiskan cerita dulu. Okay, so apa yang mereka sedang buat? The long one is muruku and the round one is nuts. So, Kugan and Kanang, cikgu continue. Tengok buku teks, muka surat, page 89. Kugan and Kanang can separate the mixture, okay, boleh turun tangan sudah. Mixture of muruku and nuts by using, this is the method number 1. Beri perhatian kepada method ini, kita panggil hand picking. Ambil dengan tangan saja. Ini ialah cara yang pertama, hand picking method. So, mereka pun ambil dengan tangan, nuts for you, muruku for me. Jadi, mereka pun asing guna tangan. So, cara ini kita panggil hand picking method. Hand picking method. Okay. So, why? Kenapa guna tangan? Kenapa guna tangan? This is because kerana nuts and muruku are large. Kalau barang-barang itu besar, petik dengan, bukan petik, apa kita kata, kutip dengan tangan lah. Kalau dia barang besar, large tu besar. Kalau besar, kutip dengan tangan. Jadi kita asing guna tangan, jadi keropok ini. Kita asingkan dia. So this is because nuts and muruku are large, besar. Okay, mereka besar and have different shape. Kalau mereka besar dan bentuk yang tidak sama, jadi kita boleh guna hand picking method. Class, remember method number 1, hand picking method. Hand picking method. Okay, jadi kita tengok cerita yang seterusnya. Other situation. So now, situation number 1. Mother, what do you want to do? Apa mak nak buat ni? Jadi mak dia kata, I want to bake a birthday cake for father. Mak dia mahu buat kek hari jadi. So apa dia kata? Tengok adik dia very naughty, nakal. He mix the raisins into the flour. Raisin tu kismis, buah kismis. Okay? He mix the raisin kismis into a flour. Flour ialah tepung. Terlalu cepat, tak sempat untuk halang. So now there are mix. These are the raisins, these are the flour. Flour tu tepung, flour. So how can Kugans
separate a mixture of raisins and flour. Macam mana mereka boleh mengasingkan tepung dengan kismis? So, tengok dia guna penapis ini. Jadi penapis ini bila tapis, kismis akan left on the top, then flour will go to the bottom. Jadi flour akan di bawah, raisin akan di atas. So, they can separate flour and raisin. Cara ini kita panggil sieving. Jadi ini cara nombor 2, kita panggil sieving. Okay, menapis tepung. Okay, kenapa? Why did Kugan choose that method? The sieving method can separate fine size yang sangat kecil, halus, contohnya tepung, and large size material. Ini kismis besar. Jadi kalau satu halus, satu besar, kita menapok dia. Jadi guna alat ini. So cara method number 2 is sieving method. How many method do we have? We have 5 methods. So method number 2 is sieving method. Okay, sikit lagi. So now we look at another page 90. 91. Tengok 91. Tengok buku teks also. Look at your textbook while listening. So this is another situation. You look at this. His sister is playing with paper clip. Klip kertas. Klip kertas itu biasanya diperbuat daripada besi. Okay? Klip kertas. Usually the paper clip is made out of iron, besi. So now the paper clips are mixed in the sand. Sand itu ialah pasir. So now paper clips are mixed in the sand. Pasir campur dengan klip kertas. So macam mana kita nak asingkan dia? Kita hari ini belajar methods to separate a mixture, ya. So how can Kanang separate his paper clips from the sand? Macam mana? Tengok apa dia buat. Jeng jeng jeng. Dia ada guna magnet. Kanang can separate the mixture of paper clip and sand using a magnet. Wah, kenapa guna magnet? Sebab magnet akan menarik paper clip. Kenapa magnet boleh menarik paper clip? Sebab paper clip itu diperbuat daripada besi. Yes, very good. It is made up of iron. So the iron object can be attracted by magnet. Okay, bagi cikgu habiskan dulu ya, sikit lagi. Jadi kamu dengar dulu, okay? Dengar dulu, jangan bercakap dulu. Habiskan sikit. So this is method number 3. So method number 3 is using magnet. Number 3 is using magnet. Okay, so tunggu sekejap. Magnet number 3 is using magnet. So kita tengok method number 4. Okay, now the other situation. Budak ini dia mahu membela goldfish. I can't wait to rear this goldfish. Dia nak membela ikan emas. But you look at this aquarium, very dirty. This old aquarium is so dirty. There is a lot of sands and wood debris. Wood debris tu kayu yang reput. So kayu yang reput, kayu boleh terapung, it will float. So we can separate this mixture using flotation method. Benda yang terapung akan terapung. So this is method number 4. Dengar baik-baik ya. This is method number 4. So wood debris can float in water. So what we do, we pour water and stir the mixture. Kita tuangkan air dan kita gaulkan dia. So
we can separate the wood debris. Sebab kayu akan terapong, so kita boleh keluarkan kayu-kayu ataupun apa-apa yang terapong lah. So ini method kita panggil flotation. 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 Jadi this is method number 4. Kita ada berapa method? Kita ada 5 methods. So let's look at the last method. Ya, banyak cerita. Dengar dulu. Okay, so the last method, look at this story. Ini dalam Mak Mau. This is in science room. This investigation need a color liquid from hibiscus petals. Mereka nak dapatkan warna daripada kelopak bunga raya ini. So what they do, they pounce. Mereka tumbuk. Tumbuk hibiscus petal ini. Mereka tumbuk kelopak itu untuk mendapatkan warna. Then dissolve them in water. Dissolve, larut. Mereka campur air supaya dapatkan air dia. Lastly, what they do, filter. Filter maksudnya dia menapis juga. Menapis. Tadi kita belajar sieving kan? Just now we learn about sieving. Sieving tu benda yang halus dengan benda yang besar. For filter, kita napis air dengan barang. Kita menapis air. So, apa kita guna? Kita guna filter funnel. Filter funnel. Kertas turas. Kertas turas. So, mula-mula tumbuk dulu, pounding. Then we dissolve them in water. Then we filter by using filter funnel. Filter paper and filter funnel. Filter paper ini kertas turas ya. So ini ialah yang kita isi minyak tu. This is filter funnel. So mana dia pergi? Dia akan pergi conical flask. Kelalang kon. Ini kita panggil conical flask. Jadi ini cerita di dalam Mau Science Room. Pieces of hibiscus petal will remain in the filter paper. Color liquid will collected in the conical flask. Jadi benda yang pepejau di atas kita mahu air sahaja. Jadi this is the 5th method, method number 5. Apa nama dia? Filter. So this is method number 5. Filter ataupun kita panggil filtration. Filter. So cerita hari ini panjang ya kelas. Kita ada 5 method. Kita ada berapa method? We have 5 method. Okay. So we can tengok balik apa method dia. Ini. Lastly, why do you separate this mixture by using filtration method? Method number 5. Using the filtration method, solid materials can be separated. Benda pepejau boleh asing daripada liquid. Liquid ialah air. Jadi kalau kita nak asingkan air dengan benda, kita guna menapis filtration. So hari ini, 5 method we are learn today. Number 1, hand picking method. Hand picking method. Number 1. Number 2, sieving method. Sieving method. Menapis juga. Number 3, magnetic attraction. Magnetic attraction. Number 4, flotation method. Terapong. Flotation method. And number 5, filtration method. Filtration method. Jadi kita belajar 5. Faham tak faham? Kita sudah belajar 5. Dan jangan lupa, don't forget, at the beginning, we also learn one more method. At the beginning. At the very, very beginning. Mana dia? Okay, tunggu nanti kamu yang bercakap, sabar. Okay, you look at this beginning, kita ada stranding. Stranding tu menapis. Ini pun merupakan salah satu jenis kaedah. So actually, you learn 5 plus 1. 5 method tambah yang stranding ini 6 method. Okay, cikgu akan berhenti. Tengok muka dulu. Faham ke apa yang cikgu cakap tu? Faham. Ya, sekarang buka mic. Kamu yang bercakap sekarang. Okay, semua orang buka mic. Tengoklah kamu. Okay, kita ada berapa cara tadi?
Kita ada berapa cara tadi? Okey, boleh buka mic dah. Tekan buka mic itu. 5 tambah 1 5 tambah 1. Jadi 5 cara itu you need to know. Kamu mesti tahu maksud dia dan apa nama dia. Beritahu cikgu satu cara. Number 1 apa? Masih ingat apa cara? Hand apa? Hand picking. Hand picking. Kena tengok buku teks jangan tengok cikgu je. Look at your textbook. Tengok buku teks. Number 1, hand picking. Number 2, apa kita belajar? Sieving. Sieving tu menapis tepung. Okay. Number 3, apa? Guna magnet. Jadi kita panggil magnetic attraction, menarik, guna magnet. Okay. Number 4, flotation, benda yang terapung. Okay. Number 5, dia menapis juga air. Jadi ini ialah filtration. Jadi ada 5 cara ya. Dengan yang pertama tadi menapis air, straining. Jadi kita sebenarnya ada 5 tambah 1 cara. Itu sebab cikgu kata hari ini very many method. After this, kamu akan read the notes. Sabar ya, sabar. Kita belajar sekejap lagi. Okay, so after this, everyone please take up your worksheet. Kita tengok worksheet. Okay, so next we move to our worksheet. Okay, before that, kalau kamu tengok depan kamu punya worksheet, ada perkataannya. Jadi perkataan-perkataan ini wajib kamu tahulah. Perkataan-perkataan ini wajib kamu tahu. Okey, tadi kamu dengar cikgu bercakap, sekarang kamu kena baca. So everyone, kita akan membaca nota. Okey, rasanya tak bergema, kamu boleh baca saja. Okey, everyone, please open your mouth and read together ya. Mulut baca sama-sama. Are you ready? Boleh? Okey. Cikgu, lepas cikgu baca, cikgu akan henti sekejap. Jadi kamu baca saja. Okey, 1, 2, 3. Unit at methods to separate mixture. Separate. Okay. Dan teruskan. Mixture contains two more materials that are mixed together. Okay. Tak apalah, baca saja ha. We can separate various berbagai ya, material in a mixture using different methods. Okay. Jadi number 1 tadi kita belajar hand picking. Hand picking.
Method is used. Baca saja, jangan takut. To separate. To big eyes. Material. For example, separate a mixture of glue and nuts. Okay. Jadi Heniking ialah mengisi ya, mengisi. Okay. Sieving method is used to separate fine size materials and large size material. And for separate a mixture of resin and flour. Nama dia memang flour ya, flour. Okey, jadi kaedah dia ialah mengayak. Tadi kan cikgu kata menapis, tidak mengayak. Jawapan dia mengayak. Okay, next one, ready? Magnetic attraction method is used to separate materials that can be produced by a magnet. For example, separate a mixture of paper beads and sand. Jadi magnetic attraction ialah kaedah menggunakan magnet. Kita habiskan dia, okay? Thus, pay attention. Flotation method. Tunggu sekejap. Use to separate materials that can be from materials that for example, lagi of
O Then N DK would they be? Would they be? Okay, last. Filtration method is used to separate slowly materials from liquid materials. and For example, separate a mixture of color liquid from hibiscus petals. Boleh lah, kita baca-baca lah. You need how to read dalam BI. Kamu dah tak baca, kita baca dalam science. Read. So after this, you can listen again the audio in WhatsApp ya, dalam WhatsApp. Jadi you can listen. So this is what we. So how many methods do we have? How many methods? How many methods? Number 1, number 2 will be magnetic attraction, flotation, and filtration. So how many methods do we have? How many methods? Berapa kaedah? Ada 5. Tambah 1 tadi straining, okay? 5. Okay, sekarang kita terus buat latihan ya. 1 jam, we finish all the exercise. Okay, now take up your everyone. Please take answer. Okay, cikgu akan mute-kan semua sudah. Okay, cikgu mute-kan semua. So sekarang please take up your pencil. We are going to complete our exercise in worksheet. Okay, but let's write down the dates and the day. Today is Monday. M-O-N-D-A-Y. Okay, lepas ini kamu tak cakap, kita guna fungsi angkat tangan ya. We are going to use the raise hand features. Okay, today is August already. Do you know how to spell August? A-U-G-U-S-T. August. A-U-G-U-S-T. August 2021. If you have done, please raise up your hand. Okay, very good. So now, jawapan ini semua dalam apa yang kita baca tadi. So, number 1, what is the meaning of a mixture? Nombor 1, jadi kamu tengok balik nombor 1 lah. So, a mixture contains 2 or more materials that are mixed together. Ini ialah maksud mixture. Campuran mengandungi 2 atau lebih bahan yang dicampurkan. Jadi sekarang dia tanya what is the meaning of mixture. Jadi kita jawab. Lepas angkat tangan, turun tangan ya Adi. Okey, kita jawab. Mixture contains two. Jawab terus jangan tengok. Jawab terus. Mixture contains
2 or more. 2 or more materials. Tadi kita baca banyak kali materials. Materials itu ialah bahan. Okay, a mixture contains 2 or more materials that are mixed. Mixed tu campur together. Okay, teacher repeat the answer. A mixture contains 2 or more materials that are mixed together. Okay, teacher give you some time to do the exercise. Okay, kalau kamu siap, you can raise out your hand. Okay, buat terus, jangan tunggu ya. Okay, very good, Suci, you have done. Okay, very good. Ini Dayang kan? Dayang Tasek. Atau salah? Kena tengok muka dulu. Okay, never mind. Siapa lagi? Suci, tutup mic kamu sebab bergema. Siapa dekat tutup mic saja sebab bergema. Okay, the rest cepat sikit. Teacher count to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat lihat, dapat baca. Okay, very good, Naufal. Kalau kamu tidak dapat siap, kamu double click supaya dia besar screen ya. Jadi pastikan kamu dapat. Okay, very good. Syashna Sufian, cikgu tak kenal lagi siapa. Nanti tengok muka. Cikgu tak nampak lihat muka sekarang. Okay, yang lain tu cepat sikit. Okay, next kita tengok nombor 2. Okay, very good. Study this picture carefully. Tadi kita ada tengok gambar dalam buku teks kan? Based on the textbook, we decide which method does they use. Okay, so cikgu teruskan boleh? Cikgu teruskan? Cikgu teruskan ya? Okay, so number 1, muruku and nuts. Apa kaedah tadi? Apa kaedah dia guna tadi? Kalau kamu tengok tadi, mana kamu? Muruku and nuts. Number 1. Muruku and nuts. Kamu tengok dia guna hand picking method. Hand picking method. So, sini kita tulis hand, H-A-N-D, hand picking. P-I-C-K-I-N-G. Picking method. Okay. Jadi ini ialah cerita pertama. Siap angkat tangan. Yang lain sila tutup mic sebab bergema. Pastikan mic kamu tutup. Very good, Naufal. Okay, Zakwan. Okay, cikgu tutup mic sekejap. Okay, cikgu tak nampak kamu lagi ya. Jadi cikgu tengok sini saja. Okay, very good. The rest cepat sikit. Siapa yang tak sempat tadi itu atas ini ada. Okay, so number 2 dia mengayak. So separate a mixture of raisins and flour. Jadi raisin and flour, we look at our textbook again. Jadi cerita kedua, raisin and flour. Jadi apa dia buat? Jadi dia guna mengayak. So the answer is sieving method. Okay, the answer is sieving method. So how to spell? Tengok buku sebelah kamu. S-I-E-V-I-N-G. S-I-E-V-I-N-G. Sieving. Dia maksudnya mengayak. Kita nak siapkan kerja ya. Sieving. So tambah method.
method. Sieving method. Okay, very good. Kalau kamu siap, you can continue number C, D, and E. Kamu sambung C, D, E saja. Nanti semak jawapan. Semua jawapan betul. Okay, number 3, magnet. Jadi dia punya cerita ialah magnetic. M-A-G-N-E-T-I-C. Magnetic attraction. Attraction. So, kamu dah pandai, kamu kena pandai mengeja dan menulis ya. So, the next method is magnetic attraction method. Tambah method M-E-T-H-O-D. So, the number 3 is magnetic attraction method. Okay, very good. Siapa ada masalah terus buka mic bercakap ah. Kalau tak ada masalah jangan buka mic. Okay? Kalau ada masalah buka mic. Kalau tak ada masalah angkat tangan saja. Okay, very good. Suci, you have raised out your hand. Okay, so this is magnetic attraction method. Zakuan, Ekin, Ashikin, nanti cikgu tengok muka tak kenal. Okay, now dia kaedah terapung-apung. Kaedah terapung-apung. So, we look back at our textbook sekejap. So, kamu tengok ini ialah magnetic attraction method. So, now ini terapung-apung. Apa nama dia? Ni, flotation method. Flotation method. So, tengok balik sini. Flotation. F-L-O-A-T. Float. Terapung. Tation. T-A-T-I-O-N. Flotation. Tambah method di belakang. M-E-T-H-O-D. Flotation method. Okay. Flotation method. So, the last one, kamu tahulah dia macam ini. Dia filter kan? Jadi, filtration. Jadi, E is filtration. Jangan tunggu cikgu, buat terus. Filtration. Filter. F-I-L-T-E-R. Oh, tak boleh. F-I-L-T-R-A. Filtration. Filtration method. Okay, so the last one is filtration method. Jadi habiskan dia, tak banyak, lengkapkan dia. Teacher give you sometimes. Pastikan kamu betul, siap. Ada masalah? Oh? Okay, ada 4 sudah siap. Okay, sudah turun tangan, very good. So, hari ini kita belajar methods. Methods to cara. Methods to cara. Methods to separate mixture. Methods to separate mixture. Cikgu send pergi WhatsApp sekejap ya. Masa hidup ke WhatsApp cikgu. Tunggu sekejap. Okay, so kamu boleh rujuk buku. Tulis sebelah kamu juga ya. So, itu ialah flotation, filtration method. Tak jadi. Okay, never mind. Kita teruskan. So, lastly, kita akan buat activity books. Class, now, please take out your activity books. Kita habiskan kerja. So, lepas ini kamu boleh pergi main. So, siapkan kerja ya. Siapkan kerja. So, next, please take out your activity books. Open to page 55. 55. Muka surat 55. 55. Sudah. Okay, tunggu. Mana tahun 2? Where is year 2? Year 2. Okay. Please write down the date and the day. Still remember how to spell August. A-U-G-U-S-T. 2nd of A-U-G-U-S-T. Okay. 2nd of August. And today is Monday.
Okey, sekarang giliran kamu bercakap pula. Beritahu cikgu jawapan sudah sekarang ya. Jadi sekarang yes, buka mic dah sekarang. Bukalah kamu. Okay, fill in the blanks with the method to separate the mixture. Apa dia sedang pegang? Apa dia sedang pegang? Halo? Magnet. Ya, kalau magnet, jadi mestilah magnetic attraction. Jadi kamu salin. So, number 1 is, tak ada method sudah, tulis saja. Magnetic attraction. Ada yang bergema sebenarnya. Cikgu rasa yang Syasha Sufian tu yang bergema. Kalau Syasha Sufian tu bergema, kamu terpaksa tutup mic ya. Cikgu tak kenal kamu lagi, nanti cikgu tengok muka. Tapi tutup mic dulu kamu. Dapat ikut? Tak dapat. Okey, cikgu tolong tunggu. Okay. So number 1 is magnetic attraction. Bergema juga. Siapa yang bergema? Okay. Number 2, kamu tengok dia ambil tangan. Jadi tangan itu in English, tangan ialah flotation, receiving, hand. Tangan. Dia asingkan guna tangan. So this is hand picking. Picking. Yes, hand picking. Itu sebab cikgu tak kadang-kadang cikgu tak bagi kamu buka mic sebab mic kamu bergema macam sekarang bergema. Okay, number 3, this is beaker. Dalam tu ada air. So kamu tengok dia terapung di atas. Terapung itu flotation or sieving? Flotation or sieving? Number 3, flotation or sieving? Bila dia terapung, kita panggil float. Float. Jadi this is flotation. Flotation. So this is flotation. And number 4, yang tinggal tu sieving. Okay, sieving. So dia angkat tangan. Okay, if you have done, please raise out your hand. Okay, Adi, very good. Naufal, very good. Ini siapa? Syasha, Zakwan. Okay, Dinas. Very good. Okay, let's continue. We still got 2 more pages. We still got 2 more. Okay, very good, Suci. Okay. We still got 2 more pages. Rui. Tempat tak? Evan dengan saya. Oh, nanti baru kita tengok muka. Siap kerja dulu. Nanti kita baru tengok muka. Siap kerja dulu. Dah habis pula kita. Okay, jadi ini salah. Kita teruskan. So, this is tulis dulu. Tarik. Second. A, U, G, U, S, T. Karena ijazah August, A, U, G, U, S, T. August. 2021. So, today is Monday. Okay, why are these methods used to separate mixture? Apa kaedah-kaedah ini guna untuk mengasingkan campuran? Jadi, oleh learner, cikgu rasa cikgu terpasamkan semua ya sebab gemar. Okay, jadi kita belajar 5 cara macam ini kan. Jadi kamu tengok 5 cara ada sebab dia. Hand picking. Kenapa kita guna tangan? Sebab barang itu besar. Jadi yang besar ialah ini. To separate 2 large size material. To separate 2 large size material. Kalau benda yang besar guna hand picking. Number 2 is magnetic attraction. Mesti guna magnet lah. Dia guna magnet sebab dia ada besi. Dia guna
besi. To separate materials that can be attracted to magnet. Kalau dia ada magnet, kita pun guna magnet. Ada magnet, jawapanlah magnet. Okay, tak perlu bercakap lagi, tutup mic semua. Okay, number 3 is filtration. Filtration, liquid dengan solid. Jadi to separate solid materials from liquid materials. Salah. Number 3 is to separate liquid materials from solid materials from liquid materials. Cikgu sedang buat latihan muka surat 56 ya. So terus buat. Okay, to separate solid materials from liquid materials. Number 4, mengayak, sieving, dia ialah fine size material dengan large size material. To separate fine size material yang halus and large size material yang besar. Kalau dua-dua besar, hand picking. Kalau satu halus, satu besar, sieving. The last one is filtration to separate materials that can float. Kamu tengok sini float, sini pun ada float. Jadi float dengan float lah. So dia macam ini. Yes, siap, angkat tangan. Sikit lagi. Kita tinggal last dah. Nanti baru tengok muka ya. Okey, boleh kita teruskan. Siapa lagi belum angkat? Yang lain tu sudah turun tangan kah? Sudah? Okay, kita last Ini ialah cerita last kita hari ini. Okay, this is our last exercise. So as usual, write down the date and the day. Today is Monday. And today is 2nd of August. Spell August, A-U-G-U-S-T. Okay, 2nd of August. Color the sweet table. Okay, dia mahu kamu warna. Color the sweet table methods to separate the following mixture and give your reasons. We have sand. Sand ini pasir. Iron powder, serbuk besi. Okay, kamu kena tulislah. Sand ini is pasir. Iron powder is serbuk besi. Okay, so apa cara yang paling sesuai? The mixture can be separated by magnetic attraction ke hand picking. Boleh kamu kutip pasir tu? Tak boleh kan? Jadi kita guna serbuk, kita guna magnetic. Kita guna magnet sebab serbuk besi itu boleh ditarik oleh magnet. Jadi cara kita, we color the magnetic attraction. Ambil warna color. Then this mixture can be separated by magnetic attraction because siapa yang attracted to magnet? Sand ataupun iron powder? Mestilah iron powder. Jadi kamu punya jawapan, this mixture can be separated by magnetic attraction because iron powder can be attracted to magnet. Kenapa guna magnet? Sebab serbuk besi itu boleh ditarik oleh magnet. So the answer is the iron powder can be attracted to magnet. Okey, cikgu henti sekejap. Sikit lagi. So there are many methods ya, kamu kena tahu. Siap angkat tangan as usual. Okay, so this method, this mixture we can separate it by using magnetic attraction. Why? Because iron powder can be attracted to magnet. Okay. Can we continue? Boleh kita teruskan? Last dah. Okay. So, kita ada noodles. Noodles to me. Kita ada water. Water to air. So, now, this mixture can be separated by number 1, straining. Straining tu menapis. Number 2, sieving. Sieving tu mengayak.
So kamu rasa dia boleh straining ke sieving? Ini air. Kalau sieving tadi kita mengayak tepung kan, tapi ini air, jadi kita guna menapis air. So the answer is straining. Straining. This mixture can be separated by straining because kenapa? Water, tunggu sekejap. Because water can flow. Water can flow out from noodles. Kenapa guna straining? Sebab air itu boleh mengalir keluar. This mixture can be separated by straining because water can flow out from noodles. Itu sebab 1 jam penuh kita kena cepat-cepat. Very good, Suci. The rest, if you have done, please raise out your hand. Okay, Dayang. Dayang ke siapa? Nanti kena tengok muka lagi. Okay, Naufal, very good. Who else? Siapa lagi? Dinas, are you done? Adi, have you done? Okay, Shasha. Jadi hari ini kita belajar tajuk yang baharu. We learn a new unit. Unit at mixture. Mixture tu banyak cerita. Mixture ialah campuran. Okey, kalau kamu sudah siap, cikgu stop sharing sudah, oh? Boleh ya? Nanti cikgu boleh ya? Sudah, oh? Okey. Jadi tengok muka. Sekarang baru tengok muka. Mana Irfan? Siapa tadi beritahu cikgu? Adi. Oh, Awang. Awang Irfan siapa nama sudah? Awang Irfan. Okey, buka mic, cikgu tak dengar. Siapa nama? Haziq. Haziq Haikal. Halo, cikgu baru tengok muka. Ya, siapa lagi dengan kamu? Adi. Abang Irfan, cikgu. Abang Irfan. Baguslah. Okey, masa kita belajar, kena belajarlah, siapkan kerja. Kalau kamu tak sempat nanti, cikgu akan send gambar ke dalam WhatsApp ya. Jadi kita ada Naufal, very good. Terima kasih hadir. Kita ada Dayang kan ini, Dayang Kasih kan? Raise out your hand, Dayang Kasih. Ada ke Dayang Kasih? Bukan. Jadi itu siapa nama? Kita ada Zakwan, kita ada Suci, kita ada Dinas, Shasha, Aulia tak ada. Kita ada Hazika, Adi Putra dengan Awang Irfan. Okey, kita akan ambil gambar. Okey, tengok depan. Ambil gambar semua ya. Senyum. Ha. Senyum. Okay, everyone. 1, 2, 3. Okay, tunggu sekejap. Okay, kita ambil one more picture. We take one more picture. Tunggu. Hang cikgu. We make one more picture. Dapat Naufal siap kerja, angguk atau geleng? Naufal siap kerja? Angguk, geleng? Angguk. Ini siapa sebenarnya? Eha Daud. Siapa nama kamu? Cikgu lupa nama. Dayang Kasih. Dayang Kasih kan? Kenapa diam? Siap kerja Dayang? Siap Angguk, geleng. Zakwan siap kerja? Siap Suci, siaplah kamu. Dinas siap kerja? Kerja Dinas? Okay. Siap. Shasha? Siap Haziq Haikal mungkin belum kan? Nanti cikgu kamu tengok dalam WhatsApp ya. Kena siap kerja. Nanti tengok dalam WhatsApp ya. Cikgu send gambar. Lepas tu siapa lagi? Adi dengan Awang siap kerja? Okey. Kita ambil satu lagi gambar.
Kita ambil satu lagi gambar, lepas tu kita sudah. Okey, tunggu. Tunggu. Okay, ready semua? 1. Count, Haziq. 1. Kenapa tutup pula? 1, 2, 3. Semua tutup pula. 1, 2, 3. Okey lah. Okey, hari ini sudah lewat. Lebih masa dah. Lepas ini kita belajar subjek lain lah. Jadi nanti cikgu akan send gambar dalam WhatsApp. Kalau kamu tak habis tu tengok WhatsApp ya. Jadi kita akan berhenti